Hello, karibuni tena wapendwa watazamaji wa Safeguarding Watoto channel. Ningependa kuchukua wakati huu kuwarudishia shukrani kwa vile mmeweza kuwa pamoja nasi. Mmeweza kusubscribe, mnaweza kushare, kucomment, na asanteni sana. Kwa majina naitwa Jeff na siku ya leo nimeweza kuja ili tuweze kujadiliana kuhusu video ambaye iliweza kuingia kwa mtandao Facebook jana, na nimeipokea courtesy of Njoroge James, so it's not actually our video, so we are borrowing it from there. So sababu ya kuleta hii video siku ya leo ni kwa sababu ya issue surrounding domestic abuse ama domestic violence. Kweli katika hii video imekuwa ya kukera sana ya kwamba in this day and age bado kuna serious domestic abuse, zile ambazo really mimi naona ni kama familia ama watu wengi hawaelewi how serious domestic abuse ina affect watoto wadogo. Katika hii video ni ya kushtusha zaidi ya kwamba mwanamke ambaye inaonekana kumabuse ama kumchapa, sijui ni muite mpenzi wake, sijui ni mume, sijui ni lover, but katika lugha ya Kimombo tunaweza kumuita partner because inaonekana ni kama wana uhusiano fulani. So lakini inaonekana kumchapa makofi, kumtemea mate, kumfokea really mbele ya watoto. So pia inaonekana kuna watu ambaye wanachukua hii video na wanaendelea kucheka pale. So sisi kama Safeguarding Watoto channel tunakemea zaidi mambo kama haya. You know, it is really serious. Manake hawa sijui ni waite partners wawili wanafanya fujo. Yaonekana ni kama mama anamcharaza huyu jamaa kwa sababu ni mlevi na hajalete pesa, hajalipa nyumba, asikikana akimuitisha pesa ya nyama. So lakini kwa vyovyote vile zile vituko ambazo wanazozifanya huyu mama hafai kuzifanya mbele ya watoto hata kidogo. Manake matokeo ya yale mambo yanayofanya hapa yanaathiri watoto zaidi. Kwa vile wanavyokuwa, it has significant effect. Domestic abuse or domestic violence has significant effect on children's health and development. Not only emotionally, but also mentally, psychologically, and results can vary from suicidal thoughts to depression to fear of being social with others, bedwetting, including many other aspects. So mimi ningependa tuweze tu kuangalia hii video kidogo ili tuweze kuona ninaongea kuhusu nini. So let's have a look. Hebu tuangalie hii video. Alafu nyinyi watazamaji wa Watoto Safeguarding, ningeweza kuomba mnapoona hii video muweze kucomment, muweze kusema vile nyinyi mnaona kama inafaa ama haifai. Wama kwa kweli sisi we really are worried about what is happening in this video, because if this is how families are behaving, this is how people that are in relationships are dealing with situations and issues, it is quite concerning. Okay, so asanti kwa vile mmeweza kuona hiyo video, lakini kabla hatujaendelea kuongea zaidi, ningeweza kuomba niwakaribishe tena katika Safeguarding Watoto channel. Ningeweza kuuliza wewe mtazamaji ambaye hujaweza kusubscribe katika Safeguarding Watoto channel, ama pia mnaweza kutuita Watoto Safeguarding channel, ningeomba uweze kusubscribe. Alafu pia ningeomba you leave your notification bell on tafadhali, ili tukiweza kudownload video yoyote ukuwe wa kwanza kuweza kupokea ama kupata ripoti ya kwamba we are downloading a new video.
Kazi yetu sisi Safeguarding Watoto Channel ni kuweza kuangalia mambo ambayo yanaweza kuathiri watoto kiafya wanavyokuwa kutoka wakiwa watoto wachanga hadi wakuwe mtu mzima, so we work with families, tuna highlight sensitive issues kama hizi ambazo ni domestic violence, which is something that we really condemn. Any violence that happens in a family where children are involved, we really condemn. It's not that we endorse family violence, but especially if it is going to happen, irrespective of what it is, whether it is, you're screaming at each other, or you are, mnafokeana ama mnapiga kelele ama any behavior that is unacceptable in front of children should not happen, because the effect have serious consequences on children upbringing. So hiyo ndio kazi yetu, na zaidi ya yote tunafanya kazi pamoja na other professionals ili kuweza kusaidia familia, whether ni kama watu wanaweza kudirectiwa pale, wanaweza kufanya counseling, parenting classes, ili waweze kujua jinsi ya kulea watoto ama jinsi ya kusupport watoto. Naelewa ya kwamba bwana na bibi ama partners mnaweza kukosana, mnaweza kasirika, mnaweza kuwa mnarushiana maneno pale na hapa na pale, but basi it is very important tuweze, kama wakati kama huu ukifika, ikuwe tunaweza kujicontrol, na zaidi ya yote ikuwe children are not present, watoto hawako katika sehemu ile ambapo nyinyi mnaweza kurudishiana maneno hapa na pale. So it is because kama basi Mungu amewabariki na watoto, it is our responsibility kama wazazi tuweze kuwalea wale watoto vizuri, ili wale watoto waweze kuwa na afya njema, na waweze kuwa they grown up to become what really God intended them to be. Lakini sio waweze kuwa wamekomaa na wana uoga, wana wasiwasi, wakisikia kelele pahali mtu anashtuka, mtoto hawezi kulala, ameshikwa na depression, anakuwa hawezi kutengeneza social friends hata huko nje, because anaogopa anaweza kuchapwa ama anaweza kufokewa ama kukemewa, kwa sababu haya ndio yale mambo ambayo amekuwa akiyaona ndani ya nyumba. It is not right. So katika hii video ambayo tumeweza kuiangazia siku ya leo, swala ni sasa, huyu mama amemchapa vibao ama makofi huyu jamaa. Inaonekana hana pesa, inaonekana ni kama hajielewi vizuri, kulingana na vile hiyo video inaonekana. So ina maana gani ya kufanya hivyo? Kuna watu wengi wameweza kucomment kwa mtandao, wanasema mama aweze kujijua na aweze kujua ya kwamba lazima ajitafutie, sitegemee mzee, na watu wengi pia wanaongea kuhusu mambo mengi tofauti. But sisi kama Safeguarding Watoto Channel, kazi yetu ni kusema ya kwamba it is very important, for whatsoever reason watu wamefika mahala kama hapo ambapo imebidi sasa hamuelewani tena, basi it is important to understand that ni lazima tuweke watoto mbele, tuweze kujua kwamba kwa vyovyote vile ambazo tunafanya hatutathuru watoto kwa sababu ya sisi kuwa selfish. So we have to ensure that children are not present. Watoto waweze kuondoka, either muongoje watoto waende wakalale, ama watoto wao hawako pale, basi muweze kuongea ama uweze kusema vile ambazo wewe unafikiria. Lakini behaviors like this ones, that ambayo your children are screaming and they are crying because they can see you abusing the man, we don't know. I think we presume this is the father of these children, otherwise she would not be abusing him from this at this level, or saying why you haven't brought food. We presume he's the father, but regardless of this, watoto hawafai kuwa pale wakati wewe kama bibi unamwadhibu, unamwadhibu mumeo kwa sababu hajaleta chakula. We don't take sides, but there are questions that can be asked. What is she bringing to the table herself, and what is the man doing to fulfill his needs for the house in respect to rent, food and all that. So kuna maswali ambayo yanaweza kuulizwa, lakini that's not what we're here for today. Basi
for today ningependa tuweze kuangalia what is domestic abuse, ama kwa vile tuseme domestic violence ni nini. So kwa kimombo, siwezi kueleza vizuri kwa Kiswahili, lakini kwa kimombo wanasema it is any controlling behavior, bullying, threatening, or any violent behavior that happens between people who are in a relationship. Pia wanaendelea kusema kwamba ina madhara ambaye ni very serious katika wale watoto ambaye wanaweza kuyaona haya mambo yakitendeka, baina hawa wapenzi ama watu ambaye wako katika relationship. Na so hii domestic abuse ama domestic violence huwa ina happen wapi? Kwanza inaweza happen kwa nyumba, kama vile ina happen katika hii video ambaye tumeweza kuiona. Inaonekana wako kwa nyumba. Otherwise inaweza pia happen huko nje, kama ni kwa madukani ama ni shambani, barabarani, anywhere outside the home, nje ya nyumba. Pia inaweza happen kwa simu. Kuna mtu anaweza kuwa anakubuli, anakuharass, anakucontrol wakati kwa simu. Pia kwa mtandao, social media networks, ama kwa internet, inaweza pia kufanyika huko. Na mwisho pia inaweza happen kwa wale watu ambaye mlikuwa pamoja kama wapenzi ama bibi na bwana, alafu pia mkaachana na hata mkaseparate ama mkadivorce. Lakini domestic violence inaweza pia kuendelea baada nyinyi kuachana ama kudivorce, especially kama mliweza kuwa na watoto ama kama mliweza kuwa na mali ambayo bado hayajaweza kukamilika. So this can happen to people who've also separated or divorced. Na what is most important kuelewa, kama vile tunaona kwa hii video, hii domestic abuse hufanyika kwa kila mtu. Inawezekana wewe ni mke ama wewe ni bwana ama for male and female, both can be victims and both can be abusers. So haifanyiki tu eti kwa wamama ndio huwa wanadhuru na domestic violence kama vile watu wanasema. There is a myth that a lot of domestic abuse that happens is within women, but actually statistics show that now men are also suffering a lot. Sitaki mention zaidi countries nini na nini, but katika hii video mnaona kweli huyu jamaa hana lake hapa, hana la kusema, it's just being abused completely. Na this is in front of his friends. I don't know kama ni friends zake ama ni akina nani hao wanacheka na hao wanachukua hii video, na pia mbele ya watoto wake kama hao watoto ni wake, and it's not something that should happen at all. So it is important to understand, wewe kama mama ama wewe kama baba, inaweza happen kwako, and therefore it is very important ujue ya kwamba it is important for you to know that you should take precautions. Ukishaanza kuona relationship imeanza kuwa toxic, then uelewe namna ama njia vile utaomba usaidizi ili uweze kujikinga na madhara kama haya ambayo tunayaona kwa siku ya leo katika hii video ama kwa mtandao. So once again, ningependa kuwaambia asanteni sana kwa sababu ya kuwa our subscribers. Naomba muendelee kushare this video, naomba muendelee kulike, na pia muweze kuongea na jamaa na marafiki, muweze kuwajulisha kwamba these things are happening, it's real, and it is important tuweze kuwaelimisha ama kuwasomesha familia, jamaa na marafiki ya kwamba domestic violence has serious effects on children. Tafadhalini ningeweza kuwaomba ya kwamba watu waelimishe ya kwamba kama mna matatizo ambayo yanaweza kuja katika ndoa ama kama maelewano yenu kama mke na mume ama bibi na bwana, tafadhali muweze kuyasort outside children ama wakati watoto ambao hawako mahala pale, ili tusiweze kuwadhuru watoto. So but in the meantime, ningeomba mkae kwa amani katika familia, katika ndoa, katika urafiki, ili
tuweze kukua na a good society ile ambayo itaweza ku think about each other. In the meantime, ningependa kuwajulisha kwamba ni jukumu la kila mmoja wetu kuhakikisha kwamba watoto wamelindwa. So usifanye jambo lolote ambalo litaweza kuwadhuru watoto kwa vyovyote vile. Anything that is happening in your life between you and your family or you and your friends or your lover does not affect your children. It is our responsibility to ensure children and young people are protected and are safeguarded from suffering any sort of harm. So, but until our next video, asanteni sana na Mungu awabariki.